Dober dan v Evropskem magazinu. Število ljudi, ki so prisiljeni zapustiti domovino, iz leta v leto narašča. Po zadnjih podatkih je beguncev že več kot 50 milijonov. Cilj mnogih je Evropa, a je lahko tudi ta pot zanje pogubna. Osama and Zaina fled their home in Syria to find safety, but instead they found people smugglers. Having found their way to Greece, they wanted to seek asylum in Sweden, but the person who insisted he could help did anything but. شايف ولادك بنعطيك اياهم قطعه بالتقسيط. بدنا المصرات. هي انا صحيح انا عشت في بلدي بحرب يعني بدايات حرب، بس انا هون عشت في ظلم اكثر من ظلم بلدي. كثير انا هي بتعز علي القصه. Since the conflict erupted in Syria 3 years ago, around 2.4 million people have registered as refugees. Germany has offered to take 20,000 Syrians, but in the rest of Europe only 5,000 more have been accepted. At the European Council on Refugees and Exiles, they're calling on the EU to act. So what we are asking European leaders is to provide refugees with an alternative to put themselves in the hands of smugglers. The only solution we are actually providing is, well, risk your life and see if you can make it, and that is not an option. In 2013, MEPs gave the green light to the new Common European Asylum System, which aimed to streamline asylum applications and detention conditions across the EU. However, the trouble lies in the implementation in the member states. At the moment, we have many countries who want to pick and choose how they deal with a crisis like the refugee crisis of Syria. The problem with that is that as a European Union, it means we're not cooperating and burden sharing. The people who suffer are the Syrians. On World Refugee Day, over 100 NGOs will present a petition calling on European leaders to allow safe passage to Syrian refugees coming to Europe, ensure that those who do make it are not pushed back across the borders, and also help reunite families torn apart by conflict. Evropska unija je vodilna svetovna sila na področju humanitarne pomoči. Skupaj s svojimi partnerji poskuša žrtvam nasilja povrniti upanje in jim zagotoviti boljšo prihodnost. Mnogi med njimi so begunci. Yo me vine de Colombia hace el 2007 porque prácticamente 7 años atrás he vivido una violencia bastante cruel con mi familia, incluso con mis padres, por cuestiones tenemos ahora de violencia allá por los paramilitares y guerrillas que existen ahora en este país. Me vine para acá evitando un secuestro de mis hijos, un rapto para mis hijos. Vi la opción de ingresar aquí al Ecuador, por eso estoy acá. Pues mis hijos todos menores de edad, no tenía permisos para ingresar, no tenía el dinero para pagar un transporte, no tenía el dinero para llegar a pagar un hotel, nos tocó dormir en la calle, afuera, en las afueras. Nos vinimos a pulso de agua y panela, mordiendo panela con los niños porque no tenía cómo darle la comida, entonces yo estaba sola con ellos, no tenía apoyo de nada. En cuestión de recreación con mis hijos, me gusta mucho porque es algo que me llena, es algo que vivo a diario con ellos, yo me llevo muy bien con ellos, yo soy padre y madre para ellos.
De igual ellos también me ayudan a las artesanías, porque les he enseñado a cortar, a medir, a doblar el papel, a armar. Entonces voy con ellos y ellos me ayudan en todo lo posible. Entonces les he dado como muchas armas para que ellos se defiendan. Tengo muchos miedos, muchos temores, pero me los guardo, me los reservo, porque si yo les transmito a ellos esos miedos, esos temores, entonces no estoy haciendo nada. Yo les animo, pongamos a ellos a que estudien el inglés, a que sean más ágiles, pero yo les digo a ellos allá tienen que ser más ágiles, tienen que ser más despiertos. Lo que me tranquiliza es que voy a estar legal, que tengo mis documentos, que me puedo mover a cualquier parte. Espero de pronto que sea como el único lugar ya que diga voy a hacer mi vida y aquí me voy a quedar y aquí voy a ver crecer mis nietos. Maestro. Esa es mi ilusión de cualquier momento regresar y ver todo cambiado, aunque yo sé que no va a ser igual, pero allá quedan mis raíces, que sé que cuando yo regrese posiblemente no voy a encontrar a mis padres, porque como le digo son muy mayores, pero sí, de ver a mi familia y de volver a recorrer los caminos que me hicieron correr con tanta angustia, volverlos a recorrer en paz y tranquilidad con mis hijos, sí me gustaría volver. Es mi anhelo. تخطيط بدون تنفيذ فشل والفشل الاكبر تنفيذ بلا تخطيط كمان موجود عادي ولا بدل ولا وربع ساعة الباكيت بتشربه ب7 ساعات 6 ساعات. معلش صحيح الخبر هذا انت تحكيه بس انا لاحظت انه اللي يشرب الارجيله ما لاحظ اسمع الدخان يصفط المرض لا هو من الدخان. ما في شيء جزاك الله خير ما بدنا غير في سبب أنا إذا أبقى بالمخيم أظل أفكر 24 ساعة اسمي لاجئ. هون أحيانا أنسى، بعرف إني لاجئ بس بتجينا فترات أنسى كعلاقات اجتماعية. أزور أقاربي، يزوروني أقاربي، يعني نعزمهم يعزمونا في علاقات، في نشاركهم أحزانهم، نشاركهم أفراحهم. يعني صرنا نشعر كجو قريب من بلادنا تقريبا. بالمئات منزلت المئات قديش قيمته؟ صفر. قديش قيمته؟ صفر. 4226. طبعا احنا تعرضنا لأزمة نفسية، يعني أزمة نفسية أثرت على أعصابنا، على تفكيرنا، على حياتنا. أنا معالج نفسي بها مع الأولاد، مع اللعب مع الأولاد، تعليم الأولاد، وأحاول أرجع حياتي اللي جزء من حياتي اللي كنت عايشة أعيشها هون. نشعر براحة نفسية، نفسيتنا ترتاح. أنا يوم نفسيتي ترتاح أشعر إني في علاج عم باخذ. تعليم الأطفال وخاصة مادة الرياضيات أهم شيء، أحبه كثير. ايوه جيد. بعده فرحة الأطفال، سأشوف الأطفال فرحانين أنا فرحان معهم. نظل شهر، سنة، 10، 20 سنة، العمر كله ما بنعرف. فينا نستمر بالحياة، فينا نحارب، فينا نقاوم، فينا بكل شيء نشتغل، ما نترك ابننا ضايع. أنا Mi smo Evropa vsak dan
je natečaj, ki ga je organizirala Evropska komisija v sodelovanju z Združenimi narodi. Namen natečaja je bil posneti kratek film, ki poudarja pomen evropske identitete. Poglejmo dva najboljša. Je m'appelle Joël, j'ai 30 ans, j'ai grandi à Bruxelles et l'Union européenne, la Commission, tout ça fait partie de mon histoire. Quand j'étais petite, on chargeait la voiture et on partait en vacances en Espagne faire de la voile. À la frontière, le douanier faisait vider la voiture, se disputait avec mon papa et puis on rechargeait la voiture. Après, on a décidé d'aller faire de la voile en Hollande. Quand j'avais 6 ans, j'ai vu qu'ils ont abattu un gros mur et ils ont fait plein de dessins dessus et tout le monde était très content. Du coup, j'ai fait pareil dans ma chambre. Bizarrement, ça n'a pas trop plu. Tous les jours, pour aller à l'école, je passais devant le Berlaymont. Et puis un jour, ils ont dû en avoir marre de la déco parce qu'ils ont tout démoli. Ils devaient être nombreux à décider parce qu'ils ont mis super longtemps à se mettre d'accord sur les couleurs. Pour finir, ils ont choisi bleu et ils ont tout reconstruit. À la même période, de nouveaux voisins se sont installés. Des Italiens, des vrais. Des gens calmes, discrets, jamais un mot plus haut que l'autre. Lui, avant, il était mineur. Non, mineur dans les mines. À coups de verre de grappa, on a petit à petit refait l'Europe. Et puis, il y a eu l'euro. Et pour les adultes, l'enfer a commencé. 1 euro valait 40 francs belges, qui valait environ 6 francs français, soit plus ou moins 2 gulden, soit la moitié de 3,8 Deutschmark. Ouh, ma tête. Ma mamie, elle s'en foutait, parce qu'elle calculait toujours son pain en anciens francs, et mon père, il écoulait ses 8 gulden dans les parcs-mètres. Finalement, on s'est tous habitués. Tout coûtait plus cher, mais c'était plus simple. En 2004, l'Europe a grandi, moi aussi. Et je suis partie découvrir le monde. Enfin, j'ai fait un Erasmus au Danemark, grâce auquel je parle désormais couramment l'anglais sans accent suédois. Tout était nouveau, le pays, la langue, la culture. Première fois aussi que je vivais sans mes parents. En rentrant à Bruxelles, il a fallu que je devienne enfin adulte. Le traité de Lisbonne, les noms au référendum irlandais-français, l'Europe avait besoin de moi. J'ai donc fait un stage au Parlement européen. Aujourd'hui, j'ai épousé un Espagnol. Et on a 2 beaux enfants, un peu espagnol et un peu belge. Ma famille et moi, nous sommes l'Europe. Tous les jours. I'm Cookie and I'm 7 years old. I live in Valencia. Do you know it's in Spain? It's a country. Mum and Dad live with me, but they did not live here before. Mum did, but Dad did not, because he's from Germany, which is over there. Mum had to go there to Germany to meet Dad. She said she wanted to study there because people of Germany gave her money so she could study. Well, she says that, but don't take her seriously. I'm sure she went there to find Dad because he's always late. Grandpa Otto, which is the dad of my dad, says that Mum knew Dad because some people broke a wall they had in Germany. I'm sure they broke it because they wanted more space. That makes sense. Mum was going there in a hurry and she could bump the wall and get hurt. Then they fell in love. That's why Grandpa Otto always says that we are in Spain. Because some people put a flag in Brussels where the sprouts come from. It's a big cloth, it's all blue with stars. I don't know what it has to do with the flag, the wall, being from Germany or Brussels or coming to Spain. I think that if every one of us is from a different place, that means the places are not very far from each other and the people of there are all friends. Tomorrow I'll ask Mum to take me to Germany after the nap.
To je bil Evropski magazin. Bodite z nami tudi prihodnji teden.